Most high, all-powerful, all-good Lord, all praise is yours, all glory, all honor, and all blessing. To you alone, Most High, do they belong. No mortal lips are worthy to pronounce your name. Be praised, my Lord, through all your creatures, especially my Lord, brother Sun, who brings the day, and you give light through him. And he is beautiful and radiant in all his splendor. Of you, Most High, he bears the likeness. Be praised, my Lord, through sister moon and the stars. In the heavens you have made them bright, precious, and beautiful. Francis, traces, words, images. The Saint from Assisi surprises New York. 19 pieces, conserved in the sacred convent in Assisi, dating back to the 13th and 14th centuries, which include the Canticle of Creatures, for the first time travel outside Italy. These pieces were the milestone of the Franciscan spirituality, and the Canticle itself, the beginning of Italian literature. It is with heartfelt emotion that I Italy, New York, chronicled the two exhibitions, in Manhattan first, at the United Nations, and in Brooklyn later, at the Borough Hall. To appropriately present the beauty of St. Francis's manuscripts, an entire set made of recycled wood was designed in Italy and subsequently produced in Brooklyn. When we started together this venture, Recycle Brooklyn, I really couldn't imagine that today, about 1 year later, we were here building some table and staging an exhibition of St. Francis manuscript. It's an incredible honor, incredible privilege, and in some way we are putting together the experience of my background as an Italian and the skills of this American artisan, and we are working together in a project that it's really ambitious, and it's an honor to be part of it. I like to think that St. Francis would have liked the fact that we work with poor material that have been discarded, that have been thrown away, and we are giving a new life, we are giving a new soul to this kind of furniture that I think is in symphony with what St. Francis was talking about, and it's something that makes us feel that we are the good fit for the concept. Io ho incontrato, come tutti, la figura di Francesco durante l'iter, diciamo, scolastico. Quando mi è stato proposto di essere il disegnatore, diciamo, di questo progetto di allestimento è stata una grossa emozione. Poi sapere che questo progetto veniva qui all'ONU, a New York, è stato ancora più emozionante. Questo allestimento vuole essere semplice, vuole essere soprattutto dialogare con l'immaginario che abbiamo di Francesco, quindi io l'ho sempre pensato su un tavolo, cioè lui dormiva su delle tavole. Era l'unico, diciamo, di quel periodo, comunque della storia, che c'ha un dialogo stretto con la natura. Infatti questa mostra, per la quasi totalità dei materiali, è un riciclo. The manuscripts arrived first at the United Nations, in the very place where the values that St. Francis had preached 800 years ago are still vibrantly alive today. L'emozione è sempre grande ed è sempre nuova, non ci si abitua mai, devo dire, a contatto in questo lavoro, almeno ogni cosa che si affronta è un caso, è una cosa nuova. Certamente qua c'è il valore aggiunto che li abbiamo portati in America, quindi li abbiamo portati in un territorio estero e li presenteremo a un pubblico che magari non sa neanche chi era San Francesco.
vederli arrivare fra i grattacieli è qualcosa di abbastanza strano e straordinario. Massimiliano Montanovi, mi occupo del trasporto di questi meravigliosi manoscritti dall'Italia qui a New York per questa mostra che ha non solo un valore artistico, estetico, ma ovviamente anche un valore per quanto riguarda prettamente noi italiani, anche religioso, insomma. La difficoltà più grave di questi manoscritti è quella di capire effettivamente di mantenere un microclima all'interno che fosse il più costante possibile. Questo è l'aspetto che ho pensato da un punto di vista tecnico. Tutto il resto è la prassi, la quotidianità che noi applichiamo in tutti i trasporti. Vedere arrivare un oggetto d'arte così antico, così importante in una sede espositiva, un'impresa che secondo me potrebbe dare un segno importante, piccolo, tangibile, ma importante per la conoscenza della storia di San Francesco all'esterno della nostra nazione. This initiative started in Avezzano. I was visiting my dear friend Flavia De Sanctis, and she was mentioning a project, a manuscript restoration project, and little by little it came to fruition. So one arm in Avezzano, one arm here in New York, and we put this together. The idea of St. Francis at this time in the city's history and at this time in the history of the country and the world is an enormously important message. And as a matter of fact, the old Roman saying, verba movent, exempla trahunt, really applies. Words move us, examples compel us. Volevamo portare una mostra che così indicasse Tommaso da Celano come il primo biografo di San Francesco. Da qui è nata l'idea poi della mostra su Francesco con il Sacro Convento. Questi sono preziosissimi documenti, antichi, documenti religiosi, anche altamente storici per l'Italia, perfino per la lingua italiana. La missione della Santa Sede presso le Nazioni Unite e tutti gli organizzatori sono estremamente contenti, felici di essere riusciti a portare nel cuore della famiglia che è le Nazioni Unite questi documenti. Vorremmo, come uno dei nostri obiettivi, introdurre, far conoscere meglio la figura, la persona e soprattutto i valori di San Francesco d'Assisi, e quindi i valori fondanti delle Nazioni Unite sono anche quelli francescani. Come Presidente della Seconda Commissione Economica e Sociale sento molto anche questo messaggio del frate di Assisi e del suo appello a stare con i poveri, a stare con gli esclusi. Papa Francesco verrà alle Nazioni Unite l'anno prossimo e porterà questo messaggio di inclusione, di maggiore eguaglianza nei rapporti con i paesi in via di sviluppo, e questo ci ricorda un po' la necessità di tornare a dei valori fondamentali. Finalmente, dopo tanti sacrifici, dopo tanto lavoro di squadra da parte di tutti, è arrivato il momento in cui stasera ascolteremo le parole, le immagini, le tracce di Francesco d'Assisi. Lo ascolteranno tantissimi ambasciatori, questa è la gioia più bella, perché sappiamo che nelle loro decisioni vi è la sorte del nostro futuro, del nostro pianeta. Il popolo americano è in qualche modo fuso insieme con un'anima anche italiana, e allora ecco, pensare di venire qui con questa mostra documentaria della vita di Francesco, della sua storia, della sua esistenza, assomma tutta questa serie di sentimenti, di emozioni che mi coinvolgono molto. Noi abbiamo scelto ciò che c'è di più vicino alla figura di Francesco. Le tracce sono documenti o pontifici o notarili, quindi sono vere e proprie testimonianze storiche di carattere anche legale in certi casi, che questa persona è vissuta veramente. La seconda sezione della mostra è intitolata Parole, e sono le parole dette su Francesco. Quindi le biografie e le cronache che parlano di Francesco e anche dell'ordine che si sviluppa.
Invece le immagini sono i miniature in cui Francesco è il protagonista. Ecco, la mostra fa un po' un piccolo itinerario attraverso questo sviluppo dell'immagine di Francesco. L'avventura dura, perché è difficilissimo, è stato difficilissimo, tantissimi ostacoli, tanta burocrazia che ovviamente complica la situazione perché rallenta tutto, rallenta l'organizzazione, rallenta il fatto di avere delle prospettive di data e di non riuscire a mantenerle, insomma, però alla fine piano piano i pezzi si incastrano con molta pazienza. Be praised, my Lord, through our sister bodily death, from whose embrace no living person can escape. Woe to those who die in mortal sin. Happy those she finds doing your most holy will. The second death can do no harm to them. After the United Nations, St. Francis meets the general public at Brooklyn Borough Hall, a place dear to the Italians that here created one of their first communities. The Borough Hall staff welcomes the collection with enthusiasm and excitement over the Christmas period. The Franciscan friars are quite popular in Brooklyn, especially because of the presence of an extremely active local congregation. Di solito sono abituata a maneggiare questi pezzi che sono in mostra a casa. Portarli qui a New York è stata un'esperienza unica e anche, ho sentito molto la responsabilità anche unica di far attraversare a questi pezzi l'oceano e cercare di conservarli nel miglior modo possibile, di valorizzarli nel miglior modo possibile. Diciamo che la mia attenzione in questi giorni è stata soprattutto questa. L'emozione è stata senz'altro grande, anche perché l'ONU è un posto simbolico per tutti noi. E qui a Brooklyn l'emozione è ben diversa, è stata una festa estremamente grande che lasciava trasparire tutta la loro emozione ed è stata una soddisfazione per noi perché è un po' come se Francesco fosse sceso in America tra la gente, tra virgolette, normale. It is like a dream come true. It's a treat, and for it to be free to the public here in the US and in Brooklyn, I think it's just an added pleasure for everyone. I hope everyone who is watching this video understands the excitement that I have and feel the same way, because St. Francis was definitely a saint of the poor, and I think he would have really appreciated doing this for free and having everyone learn about him who do not know about him. This exhibit being open to the public here is more than we could ever have anticipated. The fact that this is going to be open to the public, to the masses, says so much because it's so consistent with St. Francis. So I'm hoping that this exhibit will speak to the hearts and minds and the souls of people, not just in Brooklyn, but in America, because people are coming far and wide just to see this exhibit. We're all excited about this exposition. The opportunity to allow Brooklynites and people from throughout the world to come and to view the manuscripts for the first time in the United States is amazing. So we're just excited to have the manuscripts here. I did a little bit of research about him many years ago because my son graduated from a school named after him in Brooklyn called St. Francis of Assisi. So I found out that he had a very good heart and a kind heart, and that he was instrumental in uniting some of the people in Italy. So that was a good thing. Well, I think the short video that showed him in a very ordinary clothing, linen type,
in New York is really a message of how we view each other. If St. Francis was alive today because he committed himself to the poor, we would have been looking down on him instead of lifting him up. So we can't only lift up great people retrospectively, we have to lift them up during today's time, and we have to consider how we're treating those who are less fortunate than us. And I think that's what St. Francis represented. After the United Nations, Brooklyn Borough Hall is the ideal place for this exhibition. I think it's outside Manhattan, in a borough where there is an enormous Italian presence, together with other communities, which is important, is an example of cohabitation, understanding. I think it's something in line with the message of St. Francis of Assisi. We need him here in New York City because we have so many problems, you know, of people not understanding the importance of brotherhood, of fellow human beings, and of peacemaking. You know, that idea of guiding people towards making peace with one another is so important. You know, so I think it's extremely important, particularly in these days, for this exhibition to be here. And I hope so many people in Brooklyn will come and visit and see it. The courage of a man who embraced not only that, but he praised death. I think this is the greatness of his message, because he understands and he makes us understand that, first of all, death is part of life, and second, that there is a real life that comes after death. I think that passage marks the difference. That's the real revolution of Frate Francesco. Among the things that have really captured my attention here, apart from the fascinating documents, are music. Because we know that music in the time of St. Francis was sung, obviously, and played, but it was newly documented. Therefore, people were writing down music for the first time. I'm sure that St. Francis was a very musical man, and part of his magic and part of his happiness as an individual came from the music that birds made for him. What does it mean to be a Franciscan in New York? It means to try to follow in the footsteps of St. Francis, who was someone who had encountered Jesus. He had encountered Christ, and it changed the way he saw everything, and especially everyone, so that Francis was someone who discovered in the people that he met the hand of God. He saw that God had a destiny for each one of these people, and so to be a Franciscan today in New York means to do the same thing. Friar Francis opens all doors. The interest in his story and in the deepest meaning of his message are still very much alive today. His passage in New York leaves a trace that looks forward into the future. Praise and bless my Lord, and give thanks, and serve him with great humility.